Odhiambo machielo nyakorom gajuang arwake chendo ni mara men piny tarik 6 dweno mara 11 2023 kabende jopuonjre ma jo klas 12 chako penj mar KCSE odiochieng' ma kawuono. Sema bende koro koth medo kelo midhiero e thoth gwenge ma pacho ka e arendo nam chumbi Tana River Taita Taveta kocha nyakorom gajuang nyaka Kaluo. Kodni medo kelo midhiero. Wadhi go mbaka gi jalony chal kor lwasi Reyo Otieno Dawa mantiere studio ya Kisumu. Wangia nenani to hango moganda winjo be timo sigi nyakorom gajuang. Parne ma en koth mabende nokelo bagni matin nyate bad migao makoro chal kor lwasi. Kabende negi pango ne kodno okochako chwe nyama ne gigeto no chako chwe kabange ochako chwe bange. Kata kamano gi Ramogi wacho ni ma El Nino mane giwacho. Nyakorom gajuang magwa ikoni weche manyien to mokwongo wangie thuond weche. And I read an article in the Financial Times the other day because of the Hamas and Israeli war that the international prices could go up to $150. Jotend sirikal oyieni pek mar ngima koro saso jo Kenya kaluoro bende nitiere ni nengo maot dhi medore nyaka moheo $300. We have 2 KCSE candidates who delivered in our hospital and are doing the KCSE exam here today. Penj mar klas 12 KCSE ochakore pacho kama ngima e kinde ma jopuonjre moko to timo penj osiptal bang' konyore. Although there are some parts of the country that started receiving rainfall in September, and we were keen to inform the public that in those places, especially Western Kenya, it will be a continuation. Bad migao mar sirikal makoro chal mar kor lwasi okoni koth pod medo jimbore mapeke pacho ka nyaka dwe mar 1 higa manyien. Machiegni nyakorom gajuang chendo ni mar rameny piny wa ikoni weche manyien ni nyalo bedo thuolo mar go kod mbaka lai marot machuok na 2 3 6 no kabende wantiere live Facebook, YouTube duto warwake pachi nyalo dhi mbele gi oro ote mago mag hawi maber ne jopuonjre mochako penj mar KCSE odiochieng' ma kawuono. Kabende wantiere kanyo gi Lizo Otieno maloko na weche godhiambo kawuono nyinga Lydia Okeyo. Kwan ji ma oseito ngimagi bang' masira mar ndara mano otimore gweng' Mangata mantiere Salgai Paya Manakuru kochomo Eldoret ochopo ji 11. Masirano notimore kogwen ne kinda matatu moting'o jowuoth kod lori matrela. Jafwambo marwa Sharon Ong'ao nitiere kod ler. En masira manotimore e Kogwena. Masira makamano noriwo nyamburko mating'o jowuoth kido mar matatu kaachiel kod lori e gweng' Mangata Apaya Manakuru kochomo Eldoret. Hii ni ajali ambayo imefanyika around saa 9 ya usiku ya alfajiri kati ya lori na matatu. Matatu ilikuwa inatoka sehemu za Kitale ikielekea Nairobi. Kaluwore gi komanda mar obila e kaunti Manakuru, achiel kuom jok mane owito ngimagi e masirano en derep matatu. Ka dereva mar lori ne otony ma oringo, masirano weyo ka ji 11 owito ngimagi. Dereva wa lori wakati ajali ilifanyika aliweza kutoweka mpaka saa hizi hatujampata. Katika wale walioaga dunia mmoja wao ni dereva wa hiyo matatu shuttle. Pia ndio mmoja ambaye ameweza kuaga dunia kwa jina la Mutenda. Joneno wacho ni Apaya Masalga kochomo Nakuru jathoro yudo masira kinde ka kinde. Kwayo margi en ne piny owacho mondo loso kenge ma ibiro tiek godo medruok mar masira. Okwanyal bedo ka jumbe ariyo konongo accident. Koro wakwayo sirkal mondo bed machiegni mondo gibigi ranga ne yore minyalo gol godo masira mar apaya mane area makar kaini.
seche tewa winjo ga ni accident timore ngata bridge salga en kamoro achiel ne maseche gitimore te sani koro ji owito ngima gi kama pek kirango chien kanyo iribo no ka gari man kanyo no driver pok ogol kata mama moro pod ni kanyo gi nyathi gin ji mang'eny mosewito ngima gi to en gima ber ka pile kwa chio to wachio ni ji owito ngima gi kama ng'eny. Tunasema kwamba kuna barabara ambayo inatengenezwa kuexpand barabara hapa Ngata, na ningeomba kwamba isiwe ikawa tu Ngata peke yake ambayo inatengenezwa. Tunaomba kwamba hii njia yote kutoka hapa Ngata mpaka pale ishikane na ile ya pale Sachangwan ili iweze kusaidia, kwa sababu kifo ya leo imekuwa uchungu na watu wengi wameanza kufa. Derepe ikwayo mondo beda kicha ahinya to kaluwore gi koth mapek mosebedo ka chwe e kor gwenge mapachoka mondo geng medruok mag masiche e apaya. From the impact where the accident happened, the driver, the lorry driver actually moved from his lane to this other lane of the matatu, the opposite lane. So most likely the early morning drizzle would have been the cause, but we are yet to ascertain because actually the driver also disappeared immediately after the accident. Koro wakwayo jowa bende matiyo kod apaya ni wang'eni apaya ni rach sani bende koro koth chwe weche moko bedo magalagala wabeduru kwariembo gari maber to sirikal bende wuogi mondo gimanyi yo minyalo tigo do wach makar kani once and for all. Koro mane madongo kwa serikal mondo wadhi mbele gi weche motimore kamano. Especially wakati kunanyesha, watu ambao wanasafiri usiku tunaomba kwamba wawe waangalifu wakati kunanyesha. Alafu tunaomba kwamba wakati tunatengeneza barabara zetu tuweze kuangalia shoulders ya barabara imekuwa ikileta shida. Mara nyingi labda gari ilikuwa inajaribu kupita, ukitaka kuegemea mahali pengine unakuta kwamba ni mtaro. Tunaomba kwamba shoulders iweze kuangaliliwa sana. Jok mane otonye masirano ne oringodo e od thieth e kaunti ma Nakuru. Ka jok mane otho e masirano to ne oter e kar kano ringre e kaunti no. Survivors have been taken to PGH and we are yet to actually get their names, their details, because most of them were uncautious. So that is the bit that I can give as far as the survivors are concerned. But the dead have been taken to the mortuary. Sharon Ongao, Ramogi TV. Bad migao makoro chal kor lwasi e pacho ka wacho ni koth mapek masani chwe thoth gwenge mathuruka biro medore e dwene. Jarachendro mar Kenya Meteorological Department KMT wacho ni koth mapek no kidek dhi mbele nyaka dwe mar achiel higa manyien mar 2024. Oganda kwa mondo mi omed bedo motang kendo gitem bedo mabor gi aore kuonde ma pi pong'ie kod kuonde ma lowo sienyore mondo mi gibed mabor gi midhiero mithoro kel gi koth mapek makamano. Koth mapek medo goyo thoth gwenge ma pacho kaka jodak ma Tana River bende koro nigi midhiero bang' aora matana pong' kendo muomo modonje miechgi, wach makoro kelo luoro ma tuoche mithoro kel gi midhiero makama. Hata tumepigwa simu tu kuanzia saa 10 saa 9 maji tayari yameharibu kwa nyumba. Sasa vitu vingi vimepotea, chakula imeenda. Tunaomba sana serikali wakati huu wasimame na watu wetu kwa sababu mabarabara ni mbaya, ili watu wazidi kupata relief, chakula relief na pamoja pia mambo ya madawa. Bede migepe mag piny owacho koro kwa oganda modak e pewe kod kuonde ma pi thoro pong'o mondo mi gidar kendo gidhi kuonde moting'ore gi malo mondo mi kik midhiero mikelo gi koth mapek yudgi. People already know which areas are prone to flooding, which areas are prone to mudslides or landslides, which areas render rivers dangerous. So the message is stay out of harm's way. Don't wait to reach that point where we have to organize for your evacuation. Jata chenro mar bad migao makoro chal makor lwasi Dr. David Gikungu owacho ni nonro margi nyiso ni onge ranyisi moro amora ne koth makama biro dok chien nyaka dwe mar achiel higa manyien. In 2023 the heavy rainfall continues, and there is clear indication that some parts of the country may experience the extended season into January 2024. Bad migao no wacho ni siem mana gimiyo gande kinde mokalo kik kaw ka gir tugo kendo gineni gitimo ikruok makare ne koth mapek mapod biro medo chwe pacho ka. Our message is take KMD seriously. If there is something you are planning to do that can wait, let it wait.
so that you can do it late than have a situation where we will be saying these were plans of the late. E gwenge ma Mandera, jodak osechako dar kaluwore gi koth mapek mosekelo lal, ne moko kuomgi kaluwore gi midhiero mikelo gi koth makamano. Naona mtihani kufika kwa mashule itakuwa shida, na vile juzi ilikuwa wakati wa KCPE, pia tunaona kama mtihani italetwa na ndege. Lakini je, watoto watafika shule namna gani? And I'm sure tungekuwa mahali zingine za Kenya sahi hapo kuna serikali angekuja kitambo, lakini sisi hatujui. Tunataka serikali akuja hapa atusaidie. Bad migao makoro chal makolwasi ko Uganda mondo mi obed motange kinde makoth mapek no igeno ni biro medo chue pachuka. Mbele nyakora mgajwang moengo ji 500 osechako dare mich gi gwenge mantiere location mokadek mantie Karachuonye county ma Homa Bay bango la chako monjo gwengego. Kaka jafo marwa e county ma Homa Bay ali abich leron wa puothe e Kamudhuro jamni kachiel kod mwandu mag jopiny bende pio ula oseyuero kaluwore gi koth madhi nyime gi chwe e alworano. Koth mapek osebedo ka chwe kor gwenge mopogore kaunti ni ka oganda mathoth bende sani koro dar ka weyo miechgi bang' ka pio ula oseluoro ma okelo diere utegi e Karachung' od bura ma Karachuonyo ma wingo ji 500 locations mokadek magin Kamser Nyakongo, Central Karachuonyo kod mano ma Kogweno Riang osechako dar ka weyo miechgi ma sani koro pio ula opong'o maonge kama ginyalo chwe wigi. Sida ma wan go ka pio osechando wacha koro okinyi pok wachamo kata gimoro, pio pong'o nyaka kendo. Kidhi iye kocha nitie mier 20 masani jomoko osedar. Kendo kichak idhi loka koni nitie mama moro madar sani. Aya kichak idhi koni nitie mama moro nodar okinyi. An bende dala notimo pilelo. E alwora mar Kamser Nyakongo, jopiny masani koro dar ka weyo miechgi ywak ni pio ula mawuok e aora Ondhedhe osebedo ka daro gi higa ka higa ka mwandugi kaachiel kod cham ma gipidho e puothegi bende ula oseyuero. Ma higa mar 4 ka wasiko wadara kama to onge kony moro amora mwaseyudo nyaka ne pigno chak darowa. Ondhedhe odinore, josiasa ka biyo to nyisowa mana ni gidhi ya Ondhedhe to Ondhedhe ogiyaw. Sani gige na odhi gi pi, nyithinda be an gi nyithinda adek na nyuolo nyithinda adek matindo. Abolo gi ewi kitanda kuma dwa chamo onge gi nyithindo. Sirikal kata MPs onego yo konywa. Familia gone kod luoro ne koth madhi nyime kod chwe kor gwenge ma pacho ka biro medo hinyogi ka jotelo mano timo limbe alwora ma kono dwaro mondo migepe mopogore mag sirikal oti kanyakla mar manyo yore mosiko minyalo tiyogo wacho ulano. Gimo gombo kabisa ni county government gi other agencies like Red Cross aneno roche ka gi joma nyalo konyowa owuog oko mondo konywa. Seche mane governor campaign no oyie ni sirikande waket connection mar Ondhedhe kod Ondago mondo pigno dhi nam. Omi wang'e ni sirikande pok wiyo wil gi mano nikech ende CIDP. Mar ariyo, wan gi drenching of River Swamp from Sare nyaka Ondhedhe machop nam entie CIDP. Apisas mawuok e bad migao ma ochung'ne masiche mabiro apoya e sirikand kaunti ma Homa Bay kaachiel kod mano mar Red Cross mane otimo limbe e gwengego eko oyango ikruok ma giseketo mar kedo kod midhiero mikelo kod oula e kaunti ni. Wan kaka jo disaster department wan fully prepared maber kendo wasatimo assessment in all the 40 wards. Ma kidhi e 40 wards gi to wan gi disaster ward committee mabedo chaired gi ward admin. Kendo waketo gi alert mag gimoro amora matimore gi miwa information kaka saa dhi. Atamalo 60 mag ji modak ka osebedo affected. Pio donje utegi, pio daro jomoko, pio daro jamni. Wan ka iluongo ni Ondhedhe, area ma Simbi, area ma Kobala, wadhi Nyarut kod areas mag game. Eka bang'e obro compile report moriwo kidienje duto te mondo wang'e ni hinyruok chalo nade
to jowadwaro kony machalo nade. Koth mapek masani koro dhi nyime kod chwe kor gwenge mopogore pachoka medo kelo chandruok ne jodak e kaunti ma Beka anyato magoyo modak kuonde ma oula thoro dare jopiny goyo masani koro ulo sedare miechgi dwani mondo sirkal mayore mosiko minyalo konygi godo ka migawo mochune masiche mabiro apoya kaunti ma Beka to wacho ni gisiketo ikruok makare mar konyo jopiny masani koro pio ula dare miechgi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Nakora Mugajuang when geno marwa ni jogo mabende oula medo kelo ne gimidhiero brodo kony mowinjore koya kuom piny owacho mag counties kachiel gi piny owacho mamalo. Wadhi mbele jatend migawo mar Modhi Davis Chirchir gi nyawadgi mar omenda Profesa Njuguna Ndung'u omedo olo koyo kuom oganda jo Kenya bango badgi piny ni ochumi tek kendo nyoro piny owacho kagilose buch komiti matwak mochweyo kom kod Kalonzo Musyoka kod Kimani Ichung'wa e kar bagoromo ma Bomas of Kenya. Chirchir olero ni nengo mauta nyalo medore nyaka siling 300 kuom lita achiel kaluwore kod lweny matimore kind Israel gi Palestine. Walter Nyambaga nigi ler. E kamiti mar twak mokelo kanyakla Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja One Kenya Alliance e kar bagorombe ma Bomas of Kenya ka e manad ko keto jatend migawo mar Modhi Davis Chirchir kod nyawadgi mar omenda Profesa Njuguna Ndung'u kanyakla kod jagoro mongirore migawo mar Udi Charles Singa tago maliete wi kaka inyalo reso chumi mar Kenya. Davis Chirchir ne ogo bade piny nyim kamiti no ni pek man ngima onyoro piny owacho kendo kata bech nengo mauta nyalo biro muomore nyaka shillings 300 kuom lita achiel. We can do much on the international pricing of petroleum, which has soared from $70 to $80 to $90. And I read an article in the Financial Times the other day because of the Hamas and Israeli war that that the international prices could go up to $150. Chirchir omedo ololot kum jo Kenya ne kaluwore kod tulo manie piny Israel kod piny Palestina bech mwandu kaka modhi kod maut magin mwandu mochuno chuma pacho ka biro idho ne kech lweny matimore Gaza. And that would literally mean our products going to a high of 300 shillings per liter at the pump. We hope it doesn't get there. So we are almost managing scaling the heights as we chew the gum every day to make sure we do manage this frame. And because I did say, Chair, that these are products which are real drivers of inflation. And so we are conscious, honorable members, we are working on it on a day-to-day basis to make sure that though it's a global challenge, we do obtain the best price for our country. Kamitino Benodio jatend migawo mar omenda ngire Njuguna Ndung'u wi chal mar uchumi gino mandung'u ne olero ni jo Kenya nyaka med mana rido kanda e kinde ma Kenya manyo kaka inyal tiek midhiero mag uchumi. Kata kamano olero ni gisani to en mana achiel ma en mar omo mwandu e pinje ma oko. So can we leave this meeting with some practical suggestions or recommendations on what the government is going to do to reduce the cost of living? The corruption of state capture, because that is what actually has bedeviled and gotten our economy to where it is today. Particularly recommend to deal with state capture as a form of corruption. Ours is the inflation that is coming from food and fuel effects, which is transmitted to us because we are importing a lot of food. There's a scarcity value, fuel prices are rising, and of course it's also exacerbated by the nominal exchange rate movements because domestic traded prices will mimic the movements. Jodito mag piny owacho go bende nodok ne sirkal kendo gisiro motegno suru michoko kuom jopiny e kata odoko ni jolony nyim kamitino ne ocholo koyo mondo thul oko suru ma jopiny jurne e kaka ma imodo kuom osach jotich e kaka mano mar gero ute manyasani manengo ge ogonyore. Think of interim tax review because you have yourself said you're working on it. And I still don't understand why you are taking more money from people for a concept. 80% of Kenyans, and this is the only thing I'll say on housing, live in their own homes. Have you asked them the kind of housing they need? This issue of housing should actually not divide, but actually should bring people together. Where we ended, the Kenya Kwanza proposed 3% on the levy. We actually ended at where Azimio had proposed, which was 1.5%. Walter Nyambaga, Ramogi TV.
Kwa dhie mago mag penji nyakora mgajwango bila mago kwach kicho mako achije moka uchiel ma itudo gi ketho mar tiyo kod kuonde tudruok mag mbui e temo wuondo jopuonjre ni inyalo kwalne gi penji ma ochakore odiochieng' makawuono mano mar KCSE. E ote ma okwach kicho chapo e mbui margi giyango ni achije auchiel go gin mago matao kuonde tudruok kata admin matao grube mag kar tudruok e yor mbui mar Telegram. Kokale tudruok gi bad migao ma ochung'ne chenro mag tudruok e pacho ka CAK okwach kicho yudo tudruok makwe no sebedo katimo kale mbui no mar Telegram. Nonro yango ni grube mag mbui go tingo jonyuol kod jopuonjre ma kwan gi oktin ne 1,193 maduto sebedo katudre gi achudhe go e yor ikruok ne penj mar KCSE. Achije ma osemaki oriwo koda ka Nicholas Kalewa ma jahigni 23 ma omiyore nying mar Mr. Examiner. Martin Mogusu ma ong'ere kaka Professor Martinez manyocha tayo group ma iluongo ni Teachers Updates. Mamoko momake gin bende jopuonjre Faith Wairimu Maina, Bilhat Tieno, Prudence Mukami e kinda achije mamoko. Manaka kunawacho nyakora mgajwang piny owacho nosesingo ne gidhi keto wangi kendo gidhi ng'iyo wechego motenre kod kuo mag penj jopuonjre somatima penj kaka gisebedo ka gisomo magisomo no hemanie penj no kupono onge to loke mana matin mondo mi ochamo wi japuonjre omiyo onge tiende manyo ne nyathini kaka janyuol weche moko mag tudruok kidwani kwalne penj hemiyo bedo gi kikruok e kenji mag penj. Wadhi mbele e odiochieng' ma okwongo mar KCSE pacho ka jagoro mongirore migao mar somo Belio Kipsang osiemo jopuonj madongo machano dhi ataro kod chike mag penj. Belio mane lose kaunti ma Nairobi okoni giseketo ikruok makare kendo gimedo kwan mag ndeke ma kalapapla ma ibiro tige chwalo penj e gwenge ma oolo muomoe. Jafwambo marwa mar weche mag somo Judith Omondi miwaler. E odiochieng' ma okwongo mar penj mar KCSE, piny owacho ka otelnegi kod apisa mag migao mar somo ne owuok oko mar rango kaka chenrogo chakore e pacho ka mangima. Nairobi, jagoro ma ongirore migao mar somo Belio Kipsang ne omondo kendo chako odiochieng' mare kod chiwo siem ne jopuonj madongo. Belio koni kuom kinde mathoth, jopuonj madongo osebedo ka chuno jopuonjre kod maksi magine magidwaro tok mag jopuonjre gino ma ok odwa neno higani. Let's reflect as professionals, as teachers. And you know, I say this without fear and contradiction because I'm one of you, I'm a teacher. I taught in high school like the way that you are teaching yourself. Maybe part of the problem is that we have been defining for them what is best. And out of that, we've been taking them through situations that they should not be going through. Bende okoni juma ma okalo ne gimako ji mane temo tiyo gi mbui e dhi ataro kod chike mag penj. Ka penj mag KCSE chakore, okoni pod giriwore kod migao mamoko e menyo toch ne ji makamago. This week we are very sure we shall continue being very hard on these social media fellas who are giving us challenges. And we look forward to our colleagues at the DCI, our colleagues at the cybercrime, our colleagues at CA, making sure that these sites are brought down. Jatatije mar duol matayo penji pacho kae David Njengere mane omondo e kaunti ma Kiambu to chiwo siem ne apisa matayo penj kod jopuonjre matingo simbe kata bedni en gima ne osekum. Nobody is allowed to have mobile phones in the examination center except the center manager. All other phones should be kept in the center manager's office. Penji gi kata kamano ochakore ka gwenge moko to pod nigi midhiero kama oting'o koth mapek kod nok mararita. Belio koni gi yaw wangi kendo kuonde ma koth ochopie kuonde somo giseketo ikruok mar neno ni penjo dar kendo dhi nyime ma onge ng'ikruok. Ote makamano bende osir kod jatatije mar duol mandiko jopuonj TSC Nancy Masharia mane ochopo e kar yaw piny ma Mombasa. So even in those areas that are not very, because of the rains and so on, the government is ready. We have copters ready to airlift these exams and so on. And I don't think there are so many in the country, but where we have such hiccups, we're ready. We requested our officers in the field to make an assessment this morning and check whether an exam can be taken from the school. Say that if it cannot, they can just be able to make quick arrangements on making sure that our children do the examinations. Kuonde marita nokie, bende gimedie kwan mar chopa, mabiro konyo gi e chwalo penje skunde duto.
In the evening, we deployed quite a number of helicopters to various places across the country, even places where we had not deployed last week. Some of the places where our colleagues at the Ministry of Interior has advised that there could be challenges, we've been able to deploy adequate helicopters. Higani marumo jopuonjre 9,000 kod adek timo piny maduong' mar klas 12 kagita maduong' to dir ne jopuonj duto madongo e pachoka mondo mi kik duok piny bidhruok mag penjgo e skunde duto ma pachoka. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi jopuonjre moko 2 manyiri ma johigni 19 moro ka moro chako penj margi mar klas 12 mano penj mar KCSE osiptal bang' nyuol e osiptal ma Kericho County Level 5. E County ma Siaya bende japuonjre moro timo penj e osiptal bang' konyore. Jafwambo marwa Andrew Ndego miyowa ler mar kaka penj otimore moko kuom gwenge ma Thurka. Penjno mar KCSE ma sikunde osebedo ka ikorene kuom higa mangima koro ne ochakore ayanga e gwenge ma pachoka. Kata kamano, chenro ma kama ne ochakore e lwasi ma opogore moko kuom sikunde. Ka japuonjre moro e kar chung' od bura ma Lego Usonga, County ma Siaya, otimo penj mare mar klas 12 e osiptal ma Siaya Referral bang' konyore otieno ma otelo ne chakruok mag penj. Yesterday night it pounded the whole night, but at least the roads are still passable. Maybe as we go along, things might change. We only have one case of a student who gave birth, who she's hospitalized. Lwasi maket koda mae bende onenore e kaunti ma Kericho kama jopuonjre moko 2 manyiri ma johigni 19 moro ka moro masomo e skunde mag Kamarus kod Chebigen ochako penj margi ma klas 12 e osiptal bang' konyore e od thieth ma Kericho County Level 5. I wish to confirm that we have 2 KCSE candidates who delivered in our hospital and are doing the KCSE exam here today. One girl will actually sit all the exams in the hospital because of the condition of the child, while the other one has actually been discharged, so the subsequent exams will be undertaken at the school. E gwenge mag Kisumu, kwan jopuonjre ma ok tin 151 ne ochako penjno ka director mar TSC Alwora ma Nyanza, Jen Njage, ogolo siem ne oganda manyalo bedo gi paro mar kwalo penj ni biro rakruok kodgi kendo kawnegi okang' ma owinjore. Center managers, please collect the phones once you arrive from the invigilators and also the supervisors, so that we do not have an area where anyone is tempted to use the phone. The center manager shall hand over the examination materials, 1, directly to the supervisor, not indirectly. Number 2, inside the exam room, not at the corridor, inside, and then in the presence of security, invigilators and the candidates. And number 4, sign the documents. Kae County Magarisa, Tend County no chiwo kalapapla uchiel mabiro konyo chwalo tese mag penj mag KCSE e gwenge ma osebedo gi achiedh nade mar piola kaluwore gi koth mapek ma osebedo ka chwe gwenge go. It has rained for the last 5 days. It has rained heavily, but for yesterday and today we are a bit fair. We have 6 choppers in this region that are on standby and are delivering exams in areas that are inaccessible because of the rains and also because of insecurity. Nyakasani, tend sikunde ma opogore pod medo nyiso luoro margi e wi wach koth masani medo chwe kor gwenge ma pachoka magiyango ni kidek chocho chenro mag somo ka achiel gi duoko mag jopuonjre. Andrew Ondego, Ramogi TV. Report Andrew Ndego nyakuram gajuang tero yo mokwongo chendo en ramany pinyen kanida ka paro koda uchiel bang sa chielo midhiambo na rwako pachika cha mondo go kodi mbaka kapoko kawo yoya neno ka ote mar Agingu Stephen gima makodhoge ni ma emane bottom up sani koro mafuta medo mana idho nyaka 300 palita ocho ni manyiso ne serikal temo timango sani koro omako Kenya te
penj be imedo mana kwal awuoro kitelo matiyo wani mana gingu Steven. Nano kanyo ote bende mar DJ Denies. Wachoni entiere kodwa luongo kanyo ni Ravina Chepsito Massive. Osechope yo makare. Faith Mzomo kantiere gwenge goma Malindi. Wachoni osechekin kaka pile. Lisho chola nini kasi wachoni inbende. Intiere kodwa echenda witi Jarodi. Wachoni entiere echendro enbende. Kato Stanley Ojowi. To wachoni entiere Suba Magungadala. Ramogi TV chope yo makare. Nano bende Otemoya kum Barak Ndama Wood Kadem wachoni weche gi chop makare entiere Bungoma Town. Anol Juma wachoni en beno sechekin weche gi manyien. Benta Charles kantiere Karen wachoni jogo moyudo masira mar ndayo gone gi mos. Kato wachoni sani ndararach kendo koth bende chue derepe mondo mi koro oriemb kotang. Kevin Arucho kantie Mbita Point bende wachoni osechekin. Medusa Onyango Reloaded Wood Bondo wachoni ntiere kodo. Nyakoro mga juang na nyisi ni wantie gi wendo. Wadwa twak ewi koth mabende sani koro okwako thoth gwenge mapachuka. Winjo jot pinyo winjo bende timango. To ere kama serikal donje nikech oganda bende koro yuak ni to serikal ni kanye. Sama bende koro koth bembogi. Kabendi nyalo paro ni ntiere omenda mano ketenge. Wakiani bose chope gwenge. Kata kamano jalony weche kor lwasi konyo wang'eyo matut kotenregi kaka weche ma koth dibedo. Inya to hekindego mabiro. Sei kore studio wa mano kanyo Royo Tieno ma jalony weche go ma kor lwasi nyakoro mga juang nyano kanyo kose kore yo makare wadhigo kode mbaka mana bang daika machuok. Kwa yo matin kwa duogo mutero kod mathoth kachiono mara meny piny kikidhi mabor. Unafilaje? Na feel vizuri sana. Una feel vizuri? Na feel vizuri, nashukuru Mungu sana. Naweza ambia kila mtu ajaribu sababu hata mimi nilijaribu nikapiga *487 *3#. Nilikuwa naweka hata 100 na hata 50. Na nikawa mshindi. We will only call you on 0709 767 000. Machiegni yiero dhi timre, to kendo Sarabjit dhi bedo gi tije mang'eny. Halin bende nyaka rit pi for param maber. Mana adier. To sani meher nyathina pek. Ng'ano ma dhi timone gimoro amora modwaro? En mana in. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. Egome jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo moro amora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyien to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Ma nyathi ka mongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Machiegni kendo nyakoro mga juang chendo ni mara many piny wadhi mbele wang'iyo mago hala kama jolupo e kaunti ma Migori yuago dok piny e nweng'o margi ka koro gitudo ma kod sand magiyudo e lweto obila ma Uganda kachiel kod tiyo kod kilwa ma oko puodhi. Jolupo ma kwan gi ohewa 10,000 mawuok e dhowedhe 27 e kaunti ma Migori yuak ni yuto margi sani duono. Pek mar ngima ma omedo nengo mauta en achiel kuom gigo ma osethiro handgi ka bende moko kuomgi bende tiyo kod kilwa maricho e timo tij lupo. Udugo gomena mako pim tok rom kata siling 300 to nam to gidhie jang'wen. Omena ni yudo ka wuon yie no olufuel. Jog nyo migi chiemo gi chiemo. Teni yudo ka nyo chul. Omena nya bedo ni biro gomena tipimo omena siling 50. Tadieri chando rinam kocho tieno mangima mok nindo
koyo chami ma pinyoru tichi tiyo kaliech. Uganda tinde mayo nyake dhoge ka. Koro nwa koyo sirikal mondo mi ong'ie kaka nyalo tieko nwa jo Uganda gi. Koro wadwa ni mondo mi opognwa kaka wanyalo lupo nikech kata wambe wadwara kaka gidwaro nwa. Ok mana jotelo ge otamore tieko kelo maricho. To sani nengo petrol osaidho ma kendo lita achiel en mana $230. To bende ok en kata lita. Akwayo ni ka sirikal oyie to miwa support ma kaka wajopur mar rech. Wajopith mar rech. Te kaluwore ni yor pidho rech, yor chiemo kaka giyudo onge. E paw tuke jaloch manyien e ng'we kinda mag New York City Marathon e kidieny mar wakeni Hellen Obiri notiyo matek kendo kawo loch kata odoko ni nobedo kod pek e ng'we gi higa mokalo. Nonyiso mor mare bang' yudo simbo ma osebedo kotimore kata kotimone orako pile ka pile. James Opondo ntiere kod ler. Is a lead pack of women here in Brooklyn. Higa mar 2022 nobedo mopogore ne jang'wech Hellen Obiri kamano ne en ike mokwongo temo ringo ng'we kinda mar New York Marathon. Kata kamano ne odhi nyime gi timo orako kendo chunye ne okojok kata odoko ni ne otieko thuolo mar 6 higa no. Ukiwa athlete mzuri lazima ung'ang'ane. So nilienda kurekebisha ile makosa nilifanya, nikaenda kutrain vyema ndio ikanisaidia kukuja hapa siku ya leo. Higa ni boma New York Hellen Obiri noduogo papa kendo ringo gi jong'wech manigi rekod mabeyo e ng'we kinda kama oting'o Sharon Okedi ma en jaloch higa mokalo, jaloch machon e ng'we mag Olympics Bridget Kosgei, jaloch ng'we mag mita 1000 pinje duto Letensebet Gidei mawuok e piny mar Ethiopia Mary Ngugi, jaloch midila mar silver e ng'we mag New York Marathon higa mar 2021 Violet Chepto kaachiel gi jang'wech manigi lony Edna Kiplagat. Ilikuwa ngumu, ilitupatia attention sababu kila mtu hataki kuenda, anaangalia nani yako hapa. So for me nilisema sio time tunaangalia tukiwa hapa sababu hakuna mtu unataka kuenda. Nilikuwa nataka ku make a move at 25k, nikasema niko na 15 like k, nikasema no. Obiri norito mar yudo thuolo mar kalo jong'wech wetene kodong' mita 300 to gichopo e tol no jo ng'wech kendo weyo chien Gidei. Hellen Obiri nobire ng'wech mar New York Marathon ka en gi lita bang' Gidei yombe e ng'we mag World Championship mita 1000. So na mimi nikasema tukiingia Central Park kama tuko na watu nitatumia speed ya uwanja, lakini ingawa nilikuwa na wasiwasi Gidei yako hapo naye ametoka kiwanja amekimbia 14:05. So nikasema tutaenda mpaka 400 meters to go, so at least turudile ya Oregon last year tuone vile itakuwa. Hellen Obiri nolero ni pok oloko piny mare kowuok Kenya, kata kamano en gi kuonde mag timo orako ariyo e piny mar Amerika gi Kenya. Mali na trainia ni juu na ni milima, miteremko, so inakusaidia vyema kuprepare race Amerika. Familia mar jang'wejno odak e piny mar Amerika kama en gino makonye timo orako mare ka onge gi paro mar kaka familia mare odak. Most important thing ni kuwa na family karibu, so niliona ni vyema nisikae hapa peke yangu, tukue na family. So tumeweza kuwa na family, mtoto ako shule hapa, mzee ako na mimi all the time. Jo Kenya modak e boma New York bende noyoro chiwo sire ne jang'wech ma pacho ka. Mor margi nonenore yanga bang' loch mar Hellen Obiri e ng'wech mar ng'we kinda e kidieny mar wakeni. I am so excited. I always watch Marathon Olympics on YouTube every now and then, but right now being here in this stage, I really feel so proud of Kenya. We came here to cheer our fellow Kenyans for the New York Marathon, and we are very proud to see Hellen Obiri becoming the winner for the women's race. Obiri duogo pachoka ne yuoro ng'we mag cross country kaachiel gi timo orako mage kapok odok e piny mar Amerika. James Opondo, Ramogi TV.
Waka yo marario nyakuram ga juangara kamana nyisi ni kwase yweyo to waduoge twak mara manypiny mwadhi goe mbaka ewi weche gumutende kod koth mapek machue pachoka. Benta chalo chone yo kanyo no kwayo hai makara ne Valerie Bakita mara Sumbi Girls. Karane no kanyo Pastor Collins Odindo wacho nyara manypiny chopo ne geyo makare entie kayole kod jodolo wete ne Pastor David Mutiso kachiel gi Pastor Shem Daniel kod owadgi David Owino. Giwacho kanyo ne gibudho mana mos ka gintie kayole kata kamano giketo wangira Ramogi TV odhiambo makawuono. Stella Recho Buga wacho kanyo no kwayo ne nyare Dalina Achieng Success ka entiere Bunyore Girls kendo wacho ni Nyasaye mondo telne e penj madongo. Ishmael Okeyo wacho ni entie Maimahiu en bendo kete mana kae. Aneno bende ote mano mar Fredo Suru oko hai maber ne Michael Ochieng nyathi owadgi matimo penj mar KCSE entiere Mwangaza Secondary School Makuyu e gwenge go ma Murang'a. Neno bende ote mar Elisha Ochola wacho ni kwayo ne gi nyathi gi Monica Lilian mar Lua Kodoka Stabitha mar Nyawita mar Nyasaye telne gi e penj madongo. Wikis Joleze Kanganga wacho ni fuelo gi ochiegni chopo 500 to wacho ni waland negi nitiere kit gari modwa ng'iyo koro wacho ni otemore matin. Onyango Vincent wacho ni nyakwar Jasiri moja Nyabula entie live kayo ya Kajiado. Neno bende Aria wacho ni en Saudia keto wangera Ramogi TV. Innocent wacho kanyo ni entie Kuwait kato Tony Brown ochera manypiny loere umoja wayo matin kendo nyakorom ga juang kata kamano duoge twak mara manypiny gi wende wa Roy Otieno kantie county ma Kisumu kikidi mabor. This week's winner is Godfrey Mwikali. Hello? Hello. Godfrey, habari? Nzuri sana. Mimi naitwa Mokaya Junior. Ndio. Na kupigia simu kutoka Jipange na Viusasa. Ndio. Godfrey, nataka kukujulisha. Yes. You are our weekly winner of $500,000 shillings on the Jipange na Viusasa draw. Asante sana Mokaya, asante Viusasa, asante sana, nashukuru Mungu. Star 487 star 3 hash is the magic code. Sitachoka kuambia. Riwri kodwa kiny e penj laktar. Dr. Aaron Palo mar Equity Afya Kondele kod Kisumu CBD biro riwre kodwa ka opuonjo wa ng'eyo matut kuom tuo mar thyroid. Mana e penj laktar. Sa 12 odhiambo kik bai. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surambaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako dhiga tedo. Na biro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama idhi moye, to ni medo ne sukari matin. Sukari miyo konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta mana e Ramogi TV. Wang jowi mari ma ihero kendo igeno. Ramogi TV yango higni 2 e yamo. Kuom mano, wan kod chenro mar arieya mar duoko erokamano kendo riwore kod johera magwa e kaunti ma Siaya kod Homa Bay. Nikech e Ramogi TV kae, wan gi adiera ni ngima en mwandu. Wabo bedo kod nyasi mar chiwo thieth ne joneno magwa. Kendo wabiro bako budho mar tipo. Kaeto, watieko kod alam mar go erokamano ni Nyasaye kuom tayowa e higni gi duto. Jolendo magwa mohero kaka Lynn Ramogi, Stella Brenda Nyathi Ochieng, DJ Kolo, DJ Vic, Nginja the Entertainer, Min Jake, Ruth Nyajemo, to kod mamoko biro bedo kodwa e wuodhni. To mondo nyasi odhi makare, ka wakelo mor kod ilo ne jonenowa. Ka in jawala, riwruok mok mar piny owacho, kata kar tiegruok, inyalo riwri kodwa ka ioro ote ramogisales@royalmedia.co.ke.
Bi wariwre kanyakla ka wakelo ber, mor to kod puonj ne oganda Luo. Machiegni kendo nyakoram gajwang' kidieny en mar ariyo mar rameny pinyero kamano kuom medo kete mana kera Ramogi TV na nyisi ni wadhi menyo weche kumtende kod koth masane goyo thoth gwengewa ahinya gwenge ma Kaluo waseneno kaka osekelo midhiero mopogore opogore gwenge ma Taita bende waseneno ka bende osekelo midhiero Mandera gini bende